পুজো। দেখতেই পাচ্ছ বাজি পোড়ানো শুরু হয়ে গেছে। তো সকলকে জানাই শুভ দীপাবলির শুভেচ্ছা। তো আজকে একটু বেরোবো, রেডি হয়েই আছি। তো কাছাকাছির মধ্যে যে কটা পারবো দেখবো, তোমাদেরকে সঙ্গে নিয়েই দেখবো। তো দেখতে থাকো। তো ভিডিওগুলো কিন্তু তোমরা অবশ্যই দেখতে থাকো, কারণ আজকে দেখাবো আমাদের দমদমের সব থেকে বাছাই করা বেস্ট কয়েকটা ঠাকুর আর মণ্ডপ। অবশ্যই দেখতে থাকো। বেরিয়ে পড়েছি ঠাকুর দেখতে। আর ফার্স্ট ঠাকুর দেখতে এলাম আমাদের পাড়ায় লক্ষ্মী ঠাকুরের যে পুজোটা হয় সেটাই। তো এটা দেখবো তোমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে। এবারের এখানকার থিম হয়েছে সৃষ্টি থেকে দৃষ্টি। তো আমরা দেখবো, যা দেখছি এখনো পর্যন্ত খুবই সুন্দর হয়েছে এবারে। দেখতে থাকো তোমরা। হচ্ছে
বাড়ি ফিরে এসেছি, ঠাকুর দেখা শেষ, এখন বাজে রাত 12টা। তো ভিডিওগুলো তোমরা দেখতে থাকো, অবশ্যই জানিও কেমন লাগলো আমাদের এখানকার ঠাকুরগুলো এবং মণ্ডপগুলো। আজকের এই অবধি, আবারও যদি বেরোই তো আবারও নতুন নতুন ঠাকুর এবং মণ্ডপ তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আজকের মতো টাটা।